everyone. This is from Shakti Tally, Vishnu Priya. So, inniki Tally release 4.0 in TallyPrime is expected tomorrow, December 12th. So, right now you can get ready to use the most important 3 features which are going to come in release 4.0. First one is much awaited, WhatsApp for business, which is available. So, just we can send a WhatsApp to anyone, just clicking share button here. So you have the WhatsApp option is available here. Clicking WhatsApp, the invoice goes to the customer instantly. Then owner dashboard is there. So owner dashboard gateway of Tally so dashboard la nama tiles include pannalam, exclude pannalam, drill down panni details ulla poi paaka mudiyum. So and then third option is import to Tally. So ஏதாவது எக்ஸல் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸல் மாஸ்டர்ஸ் ஆர் டிரான்சாக்ஷன்ஸை இப்போ நம்ம எந்த விதமான டிடிஎல் இல்லாமல் டேலிலேயே நம்ம வந்து எக்ஸல் டு டேலி இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வேணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? ஸோ டேலி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெனியூவல் வந்து நமக்கு ஆன் டேட்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கங்க. அப்படி இல்லைன்னா உடனடியாக இதுதான் ரைட் டைம் நீங்கள் ரெனியூ பண்ணிக்கிறதுக்கு. இத்தனை நாள் ரெனியூ பண்ணலனா கூட பரவாயில்ல. திஸ் இஸ் த டைம் டு ரெனியூ யுவர் டேலி அண்ட் ஸ்டார்ட் யூசிங் வாட்ஸ்அப், ஸ்டார்ட் யூசிங் டேஷ்போர்ட். And much awaited Excel to Tally import is available in TallyPrime Release 4.0. So for any details, please contact Shakti Tally. Thank you.